Ukabila kabila Afrika tunapinga ukabila. Tangaza mwanga wa ufalme Rastafari. Tangaza mwanga wa ufalme Rastafari. Tangaza mwanga wa ufalme Atuwape makofi mazuri tafadhali. That's Jordan Mojorum to come and say something. Clap for the Virgin man. Bless you. Glory be to God, sound and power. Glory be unto the Most High Father of creation. As the Almighty was from the beginning, is and forever shall be. Nyinyi mnatuona hapo mbele yenu, sisi ni watoto wa Rastafari, wa Afrika wale wame overcome the great tribulation. Hii generation ndio tumeface ile mababu wamepitia tangu wakati wa slavery mwaka 1564 wakati Mwafrika alibaguliwa sababu ya rangi yake, na wengine wakawekwa katika meli waende kufanya kazi bure katika sugar plantation and cotton plantation in different parts of the world. Waafrika wengi kutoka Kenya walichukuliwa wakaenda Brazil, wengine wakachukuliwa wakaenda Amerika kufanya kazi kwa mwaka 400 bila kulipwa. Wakati hiyo wote walipokuwa katika hiyo shida, hawakusahau Afrika na hawakusahau njia ya mababu. Hiyo ndiyo sababu ukituona tunachapa hizo drum, inaonyesha ya kwamba uvumilivu ile Waafrika wamepitia na furaha ya ile wakati tuliofikia hii sasa. Hii ni wakati wa restoration. Hii ni wakati ya karne mpya. Ndio sababu tunaanza na upandaji wa miti na tunaanza na kutunza utamaduni ya Mwafrika. Hii ni wakati wa restoration. Hii ni wakati ya mwanzo mpya kwa hii generation. Vile mnajua dunia vile inaenda sahi, watu wote wanaangalia Afrika kama mwanzo mpya. Hiyo ndio sababu tunasema pia sisi tusibaki nyuma, tuendelee kueleza vijana wa make decision ile haitaturudisha sisi nyuma kama Waafrika. Tunaona watu wanatoka katika sehemu mbalimbali, wa China wanakuja, wazungu pia wanakuja kujaribu kutafutia njia ya watu wao vile wataishi.
Sisi pia kama Afrika tusisahau generation na watoto wetu. Juzi mmetuona katika kotini tukieleza serikali ya kwamba watoto wa Mau Mau ama watoto wa Rastafari wakubaliwe kupata masomo na culture yao bila kukatwa nywele, ndio ili waweze kusoma na kukua kama wale watoto wengine. Ukienda India, Wahindi wanaomba Mungu yao na wanafuata culture yao kama Wahindi. Ukienda Europe ama pale kwa wazungu, hao pia wanafuata utamaduni yao na culture yao bila mtu yote kuwapinga. Sisi pia kama Afrika tunaomba ya kwamba wakati imefika ya zile sheria iliyotungwa wakati wa ubeberu na zile sheria iliyomweka Mwafrika chini iangaliwe tena, ndio ili sisi wote tuweze kuishi kwa hii dunia na umoja. Jinsi tunavyosimama hapa leo, tunajua kwamba chakula ya Mwafrika imeshaharibika. Sasa hii mbegu zote zile wakulima wanapanda ni mbegu ya genetically modified foods. Na sisi wa Afrika, especially generation ya Rastafari, tunasema hapana. Lazima tupewe chanzo ya kupreserve mbegu zetu za chakula, mbegu za dawa Rastafari, ili watoto wetu kesho wasikuje kuangamia na environment vile ina change. Sisi pia tumeona ya kwamba mazingira imeharibika sana. Kemikali mingi imemwagwa katika mchanga, watu wanakula chakula mbaya, ndio magonjwa yako mengi, na mahospitali pia watu wanaendelea kuongezeka. Tumeeleza kwamba wakati haituruhusu, lakini ni wakati ya community ku accept Rastafari kama mojawapo ya vijana wale wamepitia shida mingi katika hii Afrika. Mnapotuona tafadhali msiogopa kuwa na sisi, tujuane zaidi na tuone jinsi tutaendelea na kazi yetu iliyoanzishwa na mababu. Mimi kwa majina naitwa Rastafari Lojuron Agri Jaden. Mimi ndio chairperson wa Rastafari Society of Kenya. Rastafari Society of Kenya imeanza kufanya kazi pamoja na serikali kama mwaka 10 ama 11 iliyopita kwa maazimio ya kusimamia haki na rights za Rastafari katika communities zetu za Kenya. Kwa hivyo mkituona sehemu yoyote katika hii nchi, mjue kwamba sisi ni watoto wenyu, sisi ni mandugu zenyu. Hata sisi pia tuko na watoto, wengine na wazazi, na pia wakulima, wasanii, na tunafanya kazi mbalimbali ya kupeleka Afrika mbele. Sasa hivi tumeungana na 37 African countries na young people ku ensure ya kwamba kitamaduni ya Mwafrika iweze kutunzwa, na you have to be proud to be who you are. Haile Rastafari. Kabla sijamaliza, sababu ya wakati, mimi nitasoma speech moja ya Haile Selassie. Sisi kama Rasta tunasoma vitabu mbalimbali. Tunasoma vitabu mbalimbali ya kihistoria ili tusiweze kupoteza mwendo ya njia ile tunaenda. Na kati ya zile vitabu tunasoma ni Philosophy and Opinion of Marcus Garvey. Marcus Garvey ni mmojawapo wa wale Jamaicans waliosimama mwaka 1926 kueleza Afrika ya kwamba you can accomplish what you wish. Marcus Garvey pia ndio alieleza wale wa Afrika walio ng'ambo pale na kueleza ya kwamba ni mzuri kuona Mungu wa Kiafrika kama njia yetu ya kuomba. Haile Selassie alisema, it is not sufficient simply to see and admire the natural beauty of fertility of Ethiopia. It is our obligation to work upon the benefit
from this country, whose fertile soil has been granted us by the Almighty God. Hallelujah. Each must contribute. Let there be no mistake in modern Ethiopia. Each man must contribute. There is no protection from the demand that a man's worth be assessed by his achievement. Education and learning offer no escape from the obligation of toil. Social position and high birth provide no guarantee for soft hands and a life of ease and comfort. High origins are no passport to high position. To those who contribute willingly to the best of their abilities, who in sweat, toil, work for the good of the nation with a little thought of self, to them will much be given, even to the governing of the land. Nor should anyone today mistakenly believe that only in the cities can he serve his country. The greater need today is among the people, with those who we work the soil, who provide the nourishment and sustenance upon which Ethiopia feeds, except from the throne of the speech of 1964. Mababu wetu Haile Selassie, Dedan Kimathi, Thomas Sankara, Agri Jaden, Kwame Nkrumah, wote waliomba ya kwamba siku kama hii sisi kama Afrika tutakaa pamoja bila kuzingatia ukabila, bila kuzingatia dini, sababu kabla ya hiyo vitu zote hatujaletewa. Sisi tumekuwa Afrika na tumekuwa na utamaduni moja, ni utamaduni ya Kiafrika. Kwa hivyo tusikubali kugawanyishwa sababu ya vitabu, sababu ya dini, sababu ya culture mbalimbali. Hiyo inasumbua watu wetu wakati hii. Tujipende na tupende utamaduni yetu jinsi Mungu alivyotuumba. Asanteni nyinyi wote kwa kutusikiza. Asante sana. Teddy ungekuwa karibu hivi sasa. Teddy yuko wapi? Teddy yuko wapi? Alafu naomba tafadhali ongeza sauti kidogo kwa microphone tafadhali. Kwa majina mimi naitwa Rastafari Lojoron Agri Jaden, kutoka Haile Selassie Foundation Africa. Kwa imani mimi ni Rastafari. Mimi pia ni elder katika Rastafari Livity, environmentalist, human rights activist, an artist, a father, and above all nationalist and a Pan-Africanist, Rastafari. Anna is the current chairperson of the Rastafari Society of Kenya, and also the representative for East Africa in the Rastafari Continental Council. We are the generation or the custodians of this earth who have been through great tribulation, and what has made us to overcome the difficult situations that our generation have been going through is the teachings of our forefathers, especially the founding fathers of the African nation, men like Haile Selassie, Dedan Kimathi, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Agri Jaden, and many more who have stood firm, believing that we Africans can accomplish what we wish if we maintain the right frequency and the focus, and above all, if we can learn to coexist with one another despite our different cultural background and diversity that we enjoy as African people. As we all know, the history of Rastafari started a long time ago when the African society was distorted by colonialism and slavery, but Rastafari have stood firm ever since, believing that a moment like this will come, a moment of restoration. And
the situation which we are facing today as young people and as Africa in general is illiteracy, poverty, malnutrition, disease, and ignorance. It is our duty as Rastafari, first and foremost, to create awareness of ourselves to our fellow black brothers and sisters, and to embrace our role models who are the founding fathers of the African nation, and not to forget our roots as black people. Yeah, November 2nd, 1930 is a great year commemorated by the Rastafari community and Africans in general, because it was the year 1930, November 2nd, that the whole world came in Addis Ababa, Ethiopia, an African country that has never been colonized, to witness the greatest day when one of our African king rose to the throne of anciency. Emperor Haile Selassie of Ethiopia and Empress Waizaro Menen were crowned on this great day by example, to give the African people hope that we can still make it again in righteousness towards restoration of Africa. In this day, 1930, November 2nd, the whole world came to Ethiopia, especially 72 great nations put their signatures together that from henceforth the African cause or our struggle will be the struggle of the world, and the whole world will come together when we as the custodians of the world are being disturbed in whichever formalities possible. We will be commemorating November 2nd together with the Rastafari community in our Utawala tabernacle with the rest of the Rastafari brethrens from the rest of Kenya and Africa in general. And it's not only a celebration for the Rastafari people alone, as I have mentioned. It's a day to commemorate when Africa sat back and took its place before the world leadership through the kingdom of Ethiopia, which was under the reign of Haile Selassie, the great African child that saw it a great mission to ensure that Africa begin a new history without colonialism and without oppression. Today mostly will be sabbatical prayers to invoke the spirit of the ancestors to be with us, so that we can be able to forgive one another, and we can be able also to ask our ancestors to bless us as Africans, so that the issues affecting our continent, especially issues of borderation, as you can see, the whole world is coming together, but Africa have failed up to this time to remove the borders that keep them away from each other. Because the moment we realize that we are all black people, and we realize that Africa needs to realize its position in the world affairs by removing the borders that was placed there intentionally for the purpose of dividing us, so that we will not achieve our development as a continent. We are not only agitating for a member of parliament, we are agitating for the whole government to embrace Rastafari in all its agencies and all its room that it has there to serve the people. Rastafari can serve as a governor, Rastafari can serve as a senator, Rastafari can serve as a headmaster, as a teacher. Rastafari is an engineer, is a father, is a doctor. Rastafari can serve in all angle
of life as long as humanity is concerned. The time of judging one another based on racial and discriminatory philosophy is over. This is the time to embrace the Rastafari culture in all aspects of life. Rastafari. That is why when we went to court, the government allowed our children to go to school with their dreadlocks, and also they allowed Rastafari to practice his spirituality like any other faith. So we call upon the Religious Council of Kenya not to leave us out on the national days and on the national prayer days. We call upon the Presidential Advisory Commission also to include us on the elders of the people that advise the president and the nation on the way forward. We call upon the Ministry of Education also not to discriminate against the Rastafari culture. So when they are writing the new syllabus, Rastafari culture also must be included so that at least people and the new generation will know who Rastafari is, so that we grow in harmony in this coming dispensation. Thank you so much. Mimi naitwa Kansela John Babunto Mulevi Katogoti kutoka Meru County. Mimi nataka kile kinanikuza ndio ile maneno ameshaongea hapa ya restaurasio. Na maneno mengine akakoti mingi sana akisema vile tunatakiwa kukua Afrika. Sisi tunakwenda kuchukua maneno ambayo kukua yetu na yetu tukawacha, kwa sababu watu ukiona ile miti ya tatu tunapanda si yetu na sio Mungu alitupatia, sababu tuko na ndawa msima. Na mimi ngasikia Fara vile ameshasema, ngasema nitakuja kuongea na mimi namuunga mkono. Ameshatoka about 20 that vision. Hiyo ni itakuwa hivyo. Hata Mungu wenyewe nasema buko na masikio na busikii, buko na macho abuoni. Ukiangalia watu wengi hapa wakujua vile ule anasema, wanaona tu anganenywera anaweka anganini, lakini hiyo ni amri ya Mungu. Na ndio nasema vufuate amri ya Mungu. Hii inafika 2030 itakuwa vingine. Unaona Africans kwanza, maneno ya masomo tuliwacha, sababu kwanza tunatakiwa kufundisha watoto wetu. Mtu anaitwa kama president yule alikuwa wa South Africa wa kwanza, Mr. Mandela alisema hivi, mtu akiongeleshwa na lugha yake inaenda direct mpaka kwa roho. Na akisema kitu inashika kabisa. Lakini sisi tunaunganisha na Mungu, naye anatupatia hiyo kipawa. Kisungu, Kiswahili, Kinjamani, kila kitu tunasoma. Sababu najua mzungu atakutengeneza ngari bila kitabu hawezi. Lakini unaona Mwafrika akiangalia ngari hivi anaitisha hata machuma. Ni kama vile unasikia vile anatoa hiyo kimombo. Mimi nafurahia kusema maneno ambayo inakuja. Watu walitupa lakini iko. Gani tunaweza jivunia utamaduni wetu kama Waafrika? Kweli haribika yote. Sasa hata sioni ni nani naweza sema, kwa sababu hata miti yenyewe tulikata na mzungu alisema tukate miti ya mandawa na kila kitu. Kama Meru haswa. Na hiyo siku 5 tuliharibu kwa sababu tuliambiwa kitu kama tunaenda wapi? Tunaenda kufaidika. Ya. Mimi naomba buendelee Fara. Yes. Buendelee na usikufe moyo. Mtu akikufa moyo, that is the end of it. Yes, yeah. Hospitality ni ile ukarimu. Mambo ya hoteli. Meru wenyewe. Hapo
Now we are doing the 101 trees for Dedan Kimathi. So Dedan Kimathi, oh yeah! Tũkũnyitana hamwe ndũrĩrĩ ciothe cia Kenya iria twĩna tuone bũrũri witũ nĩ wacoka ta tene. Asante. Kuma konu kinya kare matura ebeo ke ane hatira wanashanga wakoya. Asante sana. Yavira wanashanga kama timo muruagiro kombo jama shaita ingero ya rendi etwaji. Sema kitu kidogo. Asante. Watu wakiona Forest Department Kwa hiyo nataka kumwambia kwa wimbo hili. Unajua vile tunaendaga.